How are you? Meet 3-year-old Jayzan Mulumba. Though surrounded by his friends, his mother Zamana Magembe watches over him as if to make sure her miracle baby is here to stay. Wazazi wenzangu, mtoto akiwa na shida ya roho, wasikufe moyo. 2/3 of all these conditions can be operated on with good results in Kenya. Red and white. Jayzan was born with a tetralogy of Fallot, a heart condition caused by a combination of heart defects that are present at birth. So one of the defects is there's not enough blood going to the lungs because the big vessel that takes blood to the lungs is narrow. And then there's a hole in the heart. So blood goes from one side to the other. In this case, from the right side to the left side. Though not arrested at birth, symptoms of TOF were apparent in the first few weeks of Jayzan's life. Tuseme kwa mwezi moja, alianza kugonjeka. Aishi homa, aishi kukohoa, kila saa ni mgonjwa, alafu kubreathe yenyewe, alikuwa na breathe tumbo ikiingia na ndani. Alikuwa na sweat sana. Sasa nikashindwa ni nini, nikampeleka hospitali. Yeye akiwa 1 month. Tetralogy of Fallot occurs as the baby's heart is developing during pregnancy. However, the exact causes are not clear. What we do know is parents who are close relatives seem to have children with a higher chance of having these defects. Environmental factors are things like, the weather, or are you in a place that's toxic, or infections. These are things that happen to us. I know that. TOF is a rare congenital heart condition which lends to a delay in diagnosis for many patients. Kwa akaniambia mtoto ni homa tu ndiye namsumbua. Akapewa dawa, nikarudi kwa nyumba. Tukakaa miezi 3 akazidiwa, tukalazwa. Akawekwa oxygen. Wakaniambia mtoto aliingia baridi, yani ako na pneumonia. In medicine or in medical school, we are told common things happen more commonly. So if you see a child who's having difficulty breathing, not well, it's more likely to be pneumonia than a heart defect. So what we need to do in the longer term is have more specialists trained, or more people who are able to detect these heart problems early. A second opinion with a specialist led to a TOF diagnosis, which calls for corrective surgery. Unable to raise the amount needed for this life-saving surgery, Jayzan's symptoms got worse. Alikuwa anakaa kama mwenye amechoka, alafu akakuja akatani, mdomo yake kaanza kuwa papo. Nikaangalia hizi kucha zake zikaanza kutani papo, akaanza kukonda. Nywele zikaanza kumwagika, ni kama mtoto mwenye akuli vizuri, angaliwi vizuri. Nikampeleka Kenyatta, daktari akamwona, akampima, akaniambia, mbona huyu mtoto nasikia hati yake haiko normal. Akaniambia shida, mtoto ako na shimo. Alafu mishipa zake ya oxygen na ya damu zimeshikana, ziko pamoja. Na huyu mtoto ana operation, hakuna njia nyingine. On studies that have been done in Kenya, estimates that only maybe 2% of our children who need the surgery get the surgery. Just to give you some perspective, if you don't have surgery, 90% of these children don't make it to 12 years of age. And the quality of life just gets worse and worse. And they may even have a stroke because their blood gets very thick. However, this narrative was altered for Jayzan when good news came knocking. Kuna mama mwingine rafiki yangu, ako tu hapo chini. Ako na duka hapo chini ya spare. Akanipigia simu, akaniambia habari yako mzuri. Akaniambia nimeona message imekuja hapa Gertrude, wanasema wanaenda kusaidia watoto wenye wako na shida ya heart kuanzia 18 years kwenda chini. 6:30 nilikuwa nimeshafika Gertrude. Various tests at the hospital qualified Jayzan for surgery necessary to improve his quality of life. Ilikuwa furaha na machozi. Jayzan nilimpata akiangalia hivi. Akaniita mami. Akaniita mami.
Akaniita mami. Usually surgery fixes it to the degree that you don't need medicine and to the point that you can live a normal life, including play sports. However, these patients need to be followed up for their whole life. Maisha ya Jayzan yamebadilika kabisa. Before afanyiwe operation alikuwa hawezi hata kucheza, alikuwa hachezi. Mimi mwenyewe ndio nilikuwa naambia nasema wacha mtoto nikampeleke nje akapigwe na jua kidogo. Na ukimpeleka nje ni kama anasikia hata hataki nje. Lakini kwa saizi yeye mwenyewe ndiye anacheza na wenzake, anachukua ball yake, hata ako na bike yake, anaweza hata kuiendesha yeye mwenyewe. Jayzan's case is just one example of the reality faced by many children and their caregivers when confronted by a congenital heart disease diagnosis, illuminating a glaring gap in Kenya's healthcare system. As we speak now, an open heart surgery like what was used to repair the tetralogy of Fallot, maybe the market rate would be 1.5 million Kenya shillings. NHIF caters for 1/3 of that. Then there is a charitable facility here at Gertrude'S that will cater for up to another 1/3. And then the patient is asked to contribute as well, so that we are all carrying this load. V4, 1. W4. Wood. For now, Jayzan's quality of life has drastically improved, giving him a chance to fashion a long future. Nataka kusema kwanza Mungu asante. Ya pili, Gertrude wote wenye wanafanya Gertrude, na waambia asante, na wale wote walitusimamia, wazazi wenzangu. Mtoto akiwa na shida ya roho, yani wasikufe moyo. Wasione mtoto ati anaenda, hapana. Mtoto atasurvive na atagrow, na ninajua atakusaidia. Which color is that?